it. I always follow it, and Yes, please follow the rules of social distance, especially the distance policy, what has already government and WHO declared about to be distant from the others. Please follow the rules, and of course try to say prayer to Almighty Allah for everybody, all the Bangladeshis, as Almighty can save us. Actually, without Almighty, none can solve this problem directly. The president of Italy, he has directly said that we have tried our best, but now we are failure. The help of sky now can do something. I mean, the help of Almighty directly can do something. This is because, as the health policy and procedure in Italy is one of the best in the world. uh, as they can say their failure. In that case, Bangladesh can do really nothing. This is because from now, I think we must be very much thankful to Almighty and pray a lot as much as we can. Otherwise, the situation can be really horrible. Anyway, Shagorana, stay with us and stay safe there also, please. Now I am going to Mr. Shamim Hassan. Mr. Shamim Hassan, how are you? Alhamdulillah, I am doing great, sir. And how are you, sir? Yes, I am also pretty well, physically pretty well, but mentally under the highest pressure because of the situation. As you know, the situation is being really worse day by day, is gonna be more and more critical day by day. Bangladesh is now under the highest threat. Anytime, something that is really the saddest can be in our history of Bangladesh anytime. This is because actually this is a matter of concern, a matter of worry. Well, I am going to ask you some questions about your IELTS speaking test. Mr. Shamim Hassan, do you like traveling? Yes, sir. I like traveling very much. Actually, when I was a student, I travel in more places in Bangladesh, historical and traditional also. Such as I visited Cox's Bazar, St. Martin, Sajek, Sylhet also. Actually, this is my favorite hobby, to traveling anywhere. Wonderful answer indeed, and for this answer you will be scored more than 7 for IELTS speaking part 1, friends. And this is a lesson and instruction for others who are in the screen. All the students, all the listeners are requested to follow this example. Though I had the question to Mr. Shamim that, do you like traveling? There was a simple question. Do you like traveling? He started his answer by saying, yes, I like it, or yes, I like traveling very much. Later on, he included some supporting ideas that when he was a student, he traveled many historical and traditional places of Bangladesh. He also added some examples, that is, he visited Cox's Bazar. So friends, this is how the examiner always looks for, that you are giving the answers not by using only yes or no. Rather, with your yes or no, you are giving a lot of supporting ideas as well as example. And he was absolutely right in his grammar as well. He has used 2 grammatical tenses to structures. Number 1 is, yes, I like traveling. This is for present indefinite. And then he said that when I was a school student, I traveled. Here he used past indefinite tenses. So friends, what I would like to mention here is Mr. Shamim Hassan, although last class I requested him to check his grammar, Alhamdulillah, just within by the end of a day, only 1 day, he took only 1 day to check himself. This is an abrupt comeback of Mr. Shamim Hassan. This is an outstanding performance. I wish you, Mr. Shamim, all the best and best wishes for you. Please keep doing this. Inshallah, everything will be under your control very soon.
Thank you, sir. You're most welcome. Now the question is to Mr. Russell Hassan. Mr. Russell Hassan, can you hear me, Mr. Russell Hassan? Yes, sir. Okay, Russell Hassan, please answer that. How can traveling help us? How can traveling help us? Actually, 2 or 3 days, our area is totally locked down Right. because uh, everybody are totally uh, boring feel, and our family has totally tension feel because Okay. coronavirus is a very dangerous, Mm-hmm. and our area, local area, but Hmm. network is very slow, network See. problem. Okay. That's why I cannot properly attend the class. Okay. Well, that's good, but can you clearly hear me, Mr. Russell Hassan? Can you clearly hear me? Hi, clearly, Yes, I clearly hear you. Yes, I I clearly. clearly hear you. Okay. So, Mr. Russell Hassan, sorry to say that my question was, how can traveling help you? Not talking about your family condition or the recent and latest condition of coronavirus at your area. Friends, this is another lesson for the others. My question was about how can traveling help you? But Mr. Russell Hassan answered with lot of sentences. He spoke very well. But the thing is, his speaking was totally irrelevant. I mean, that was out of topic. So friends, in IELTS examination, suppose you can speak a lot, you can speak very well, but your speaking is totally out of topic. For this, you are not getting any mark. It means that you are losing your mark. Friends, remember always you must try to be in topic, not out of topic. If you are in topic, I mean, your all the sentences, all the words, they are relating to the topic. It it means that you are of course scoring a better score. So friends, Mr. Russell Hassan, I am so sorry to say that please try to answer the questions according to the try to answer according to question, not actually what you are wishing to. Well, Mr. Russell Hassan, please try to enhance your speaking quality, and for this you can speak always with anybody in your area. Now I am moving to Mr. Farhana Yasmin. Miss Farhana Yasmin, can you hear me clearly, Miss Farhana Yasmin? Farhana Yasmin. Yes, sir, I can hear you. Okay, Farhana Yasmin, would you please tell me? Would you please just identify yourself? I mean, who are you? What's your identity? I can't exactly identify you. Who is Farhana Yasmin? Farhana, would you please introduce yourself in a short, please? Yes, sir, I can introduce myself that I'm a student now. Right now, I'm a student of TESOL, and I'm also a student of textile textile from Home Economics College. Mm-hmm. Well, you are a teacher of And Home now Economics College. Yes, please, try to speak some I'm a more lines, please. student of Home Economics College, Mm-hmm. third year Third year. from textile. Have we met each other ever? Have I seen you ever in the class? Yes, sir. I'm from Dhaka. Yes, sir. Oh, I'm I from see. Dhaka. Yes. You have seen me in Dhaka, Tesol, Bangladesh. Okay. But why are you hidden? You could show your face to us. Then it would be easier So to I figure. cannot. Yeah. Yes, sir. I know. I will try to open the camera.
Exactly, because face-to-face, eyes-to-eyes interaction is better than hidden. It seems to me that when I speak to some mobile phone, I mean, just there are only some names of mobile phones and some It's names of people. weird. Yes, sir. I know. Well, next, moving to Mr. Kalam Sujan. Mr. Kalam Sujan. Hello, Mr. Kalam Sujan. Can you hear me, please, Kalam Sujan? Sir, I can hear you. Well, Sorry, sir. thank you so very much, Mr. Kalam Sujan. You know, we are talking about IELTS speaking part. As you know, always we try to speak for some time at the very beginning of our class, and this is a very good practice to improve our speaking. I know that although you must practice English at your home, the reality is you are not really doing exercise up to your demand. This is because I always let you speak for some time. So Kalam Sujan, my question is for you that Kalam, I had a question to Shamim Hassan, that is, do you like traveling? And for you, the question is, how can traveling, affect us? How can traveling affect you? Or how can traveling help you? How can traveling help you? Hello, sir. Yes, Kalam, can you hear me, Are Kalam? you asking me what is the helpful side of traveling? Friends, I think Kalam Shujon willingly has made a lesson for each of the learners, each of the listeners. Kalam intentionally has made a lesson for you all. The lesson is very important for IELTS test takers. This is if someone doesn't understand any question, or here are some things. The first thing is you haven't understood the questions at all. Second thing is you have understood but some words, not each and every word. So you can directly ask me, or you have understood something different what I meant. You can directly ask the examiner, do you mean some good sides of traveling? Or is it how traveling help me? Kalam had a question. My question was, how can traveling help you? But Kalam at the same time asked me the similar question, that do you mean how traveling help us? Yes, Kalam, that was how traveling can help you. Uh, Sir, I would like to inform you that I like traveling so much. So I have so many things to say about traveling. Okay, Mm, go on, please. I will be wrong, but I want to say many things about traveling. Yes, please, come on. This is the actual demand of mine. First of all, our life is become digital day by day. Hmm. Sorry, sir. Sorry, interpreting. Nowadays, our life become digital. We are very busy. Our career or our passion or our job or our study. And nowadays, we are getting frustrated about our life. This is our, I think, teenagers or our people's problem. People easily get frustrated by their job or study or anything. So I would like to say that traveling helps us our mentally problems, and we nowadays we are became modern, but we are not give so many times to our family or friends. If you go to travel, then you can give so many times to your family or friends. Especially by traveling, you can give time to you. You can realize yourself. If you go to Bandarban, there is no network, there is no crowd, there is no pollution. So you can think about your life, about you. I think that is a good sign of traveling. Okay, From thank my you, side. thank you so much, Mr. Sorry, sir, Kalam. for my Yes. mistake. And No. Excuse me. There is no mistake. You have tried to extend your answer. This is a very positive sign.
if you ask me. Well, friends, and my suggestion is for Kalam, as you know, in IELTS speaking, every second counts. This is because you need not to talk for a long. Rather, the question was, how can traveling help you? How can traveling? So you could include some ways of helping. What Kalam said, traveling helps us to relax ourselves. By moving hither and thither, we may have relaxation, we may have comfort. So this is just only one reason, one logic, one way. He could include some more ideas how traveling helps us. So for this reason, friends, when you are getting a question, you need not to describe a lot, rather figure out some points, supporting points, that with this topic, what are the reasons, what are the ways, what are the ideas I must be talking while answering the question. So what I'd like to mention here is that, friends, giving a long description never ensures a better score. Rather, giving a short description with some supporting ideas, supporting logics, that can give you the more assurance to boost up your IELTS score. So friends, please just try to follow that. Do not give a long description, rather include some supporting ideas. So Kalam has mentioned, included only one reason, one logic, one idea. So it would be better if he included some more ideas. Well, but he has spoken a lot. This is a very positive symptom, positive sign. Although he made some grammatical mistakes, but he actually, before starting the answer, he said that today I would like to say something, although I know there will be a lot of mistakes in grammar. So yes, in this case, he has spoken a lot, but my utmost request to Kalam, please check your grammar, Kalam. Your speaking fluency is all right. You have no trouble, no problem with your speaking fluency, in pronunciation, in vocab selection. You will score a better score. But the thing is, in the case of grammar, I'm afraid you are losing your mark. This is because, please check your grammar. Thank you so very much. Sorry for disappointed you. No, I am not disappointed. I am always optimist, Mr. Kalam. You know, I am always optimist. I am very hopeful. You know one thing, in the last class, you have seen, I have instructed to Mr. Shamim Hassan to improve his grammar. And you have missed today's class that Mr. Shamim has answered bombastically. He has done something really bombastic. That was really awesome. So if he can, I why will learn can't he? from Samir there. Yes, please try to improve your grammar. It's my suggestion, request. Now I am moving to Tazreen Iza. Tazreen Iza, can you clearly catch me? Tazreen Iza. Hello, Tazreen Iza. Hello, Assalamualaikum, sir. Wa alaikum assalam. Iza, you know, we have been talking about a topic that is traveling. I was asking questions to the different students. Now the similar topic for you, and you are getting a question that is, where did you travel last? Where did you travel last? Sir, I don't remember. Okay. Well, so here one thing, friends, this is another lesson for you all. The lesson is, suppose in your real examination, you got a question, you have no idea, or you can't exactly remember what to be answered. What can you do? If you say, I can't remember, I don't remember, then you are stopped. It is never a very positive sign for you. It means that you are, of course, losing your mark. There is no doubt. The wise thing could be, you could take some time by following the thing. What Isa did, Isa said that, sir, I can't remember right now. That could be a very positive phrase to remember at the same time. I am trying to get some time from examiner, but I am not directly saying to examiner, please give me some time. Rather, I used a common phrase that is,
Sir, sorry to say আমারটা that কি I জানো can't ভি exactly remember right now. ভি I 90 can't মানে এটা exactly. আমাকে Please, all are requested to unmute you, please. Unmute you, please. Do not make a noise, please. B95, please unmute you, please, and listen to Isa, please. Now I am asking the question to Isa, and others are requested to unmute you. Well, so there is a question, there is a lesson for you all friends. Accidentally, and in IELTS examination, this is very usual. This is very common to get some uncommon questions. It's very common, but you have to know the technique how to tackle the situation. Though the situation is unexpected, you must know how to tackle this unexpected situation. So Isa, you could do what, you know, that is, you could say, sir, it's a very interesting question, but I can't exactly remember when I traveled last. Yeah, I got it. That could be a very good start. And is you know, another thing that is for in answering, I know as you can't remember the answer, this is because you are stopped. Because we, the Bangladeshi students, always try to speak the truth in the case of English answering. When the question is, when the topic is English speaking, if I do not know the thing, exact thing, the true thing, we directly say sorry. Friends, remember, I always tell you, the examiners will never justify your answer. Haven't you ever gone to Dharmosagor Pariza? Yes, sir. So that could be your answer, Hoginni. You could just simply say, well, I traveled to a very Dhamsagar Par. yes, the most interesting, the most significant tourist spot is Kumilla Dharmosagor Park. Because examiner will never go there, will never ask for where is Dharmosagor Park, please show me some evidences when you go in there. He or she will never ask you for that. The examiner looks only for your grammar, pronunciation, fluency, and coherence. Nothing else they will ask for. Got me, Isa? Yes, sir. Okay, now I am again asking the question. Where did you travel last? Isa, where did you travel last? Last week I was going Dhamsagar Par. It is a sir, I'm very weak in English. When I am talking in English, it is but I know that your grammar, your basic is very I stronger. mix it with Bangla and English. I mean, So remix English. This is remix English. Remix English. The English. Farhana Yasmin has started screen sharing. Hello, Farhana. You have. What did you do? You have made everything in disturbed. Oh my goodness. How is she sharing everything? She's crashing me. Farhana Yasmin, what are you doing? Well, the same question, the answer of the question, Farhana, Tajreen Iza, she is unable, but Tajreen Iza, you could simply answer, well, if I ask the same question to Mr. Mubarak Hussain, where did you go last, Mr. Mubarak Hussain? If I ask you this question, how could you manage the question, please? Iza, please listen. Okay. I was visit last 1 week ago. It was Cox's Bazar. Cox's Bazar is the largest sea beach in whole world. So it's many significant, and one is sea beach, and there are game, other countries,
Wonderful, wonderful, wonderful. I got your answer. Thank you so very much. So, Iza, now you may have an example from Mr. Mubarak's speech. He has simply described that last week he went to Cox's Bazar, and Cox's Bazar is the largest sea beach in the world. A Sea lot beach. of visitors visit the place, and there are many beautiful restaurants, hotels, natural scenery, but different foreign people. This is because the place is very beautiful, and sometimes I go there for relaxation. So what have you learned from his speech that he simply answered the question? Tajriz, I think it is not very difficult for you. Your English is very good. You have a very good structure in English. But the thing is, you are lack of practice. You are out of practice is your main problem. Isa, please just Yes, do your sir. best for practicing, please, Isa. You could simply say, my question was, where did you travel last? Friends, another thing is for all the listeners, that is, when you are getting a question, to start your answering, the most difficult thing is, how can I start my answering? Answering এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট কাজটা হলো আমি শুরু করব কিভাবে, how to start my answer. This is really tough, because if I can start by any how, I can end by any means. যদি শুরু করতে পারি কোনো না কোনো ভাবে, শেষ অবশ্যই করতে পারবো. So friends, from my own experience, I got a lot of students, they're afraid of really how to start the answer কেমনে শুরু করব, this is their question. So friends, answer কেমনে শুরু করবেন? For this, you may simply paraphrase my question. আপনি সিম্পলি কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেজ করলেই তো পারেন। প্যারাফ্রেজ করার সময় প্লিজ রিমেম্বার দ্য টেন্স অফ দ্য কোয়েশ্চেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো টু ফিগার আউট দ্য কোয়েশ্চেন with what type of tense. So friends, my question was, where did you travel last? Where did you travel last? You can easily identify that my question is in past tense. Where did you? Did says that this is a past tense question. Well, so where did you? Where means you need, this is simple, very good. You need to include a place. তাহলে আপনি বলতে পারতেন, where did you visit? Where did you visit last? হতে পারে last I visited, অথবা I visited last ... I visited last ... I visited, অথবা আপনি বলতে পারেন সিম্পলি, আমি যেহেতু ভিজিট কথাটা ইউজ করেছি, আপনি ভিজিট না বলে আপনি বলতে পারেন I went. আপনি বলতে পারেন I had a journey. I had a journey to ... last. আপনি বলতে পারেন I with some of my friends made a journey to ... last week. Friends, দেখুন কতগুলি ওয়ার্ডস পেলাম প্যারাফ্রেজিং এর জন্য। নাম্বার 1 is I traveled, এটা তো একেবারে ডিরেক্টলি হয়ে গেল, because my question was where did you travel? আপনি কোথায় ট্রাভেল করেছেন, আমি এই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছি। So you could do paraphrase in this way, that is, I went to, I made a journey, I had a picnic, or I had a journey, or I along with my friends made a picnic, made a journey too. So friends, that could be your possible paraphrasing ways. These are the lessons for each of the learners. It is not just for Isa, the lesson is for all. So friends, আপনি আনসারটা দিলেন এভাবেই, I made or I went to Cox's Bazar last. Now just give some description with your main statement. এখন শুধু এই আনসারটার সাথে একটু ডেসক্রিপশন দিয়ে দেন। ডেসক্রিপশনে কি কি আসতে পারে? কক্সেস বাজারে আপনি why, কেন গিয়েছেন, হতে পারে with whom, কার সাথে গিয়েছেন, হতে পারে what you did there, আপনি সেখানে কি করেছিলেন, হতে পারে what you saw there, আপনি সেখানে কি দেখেছিলেন, হতে পারে what you enjoyed the most there, আপনি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্টলি মোস্টলি কি এনজয় করেছেন। So here could be lot of ways, lot of supporting ideas. The thing what you need is just practice and practice. দেখুন আপনি এভাবে করে আমি আপনাদেরকে, হ্যাঁ এটাও সত্যি কথা, I need to know some instructions, some guidances. হ্যাঁ আমি তো জানি না কিভাবে আনসার দেব। Friends, I am always sharing my experiences with you how to answer the question.
by understanding all the procedures, all the ways, you are utmostly requested to implement this way in your practical life. আপনি এগুলো একটু বাস্তবায়ন করেন, ইমপ্লিমেন্ট করেন, অ্যাপ্লাই করেন এদেরকে আপনার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে। আপনি বাসায় থাকেন, যেখানেই থাকেন, প্লিজ ডু প্র্যাকটিস বাই ফলোইং দ্য ইনস্ট্রাকশনস। Thank you. Next, there is another one is Arifin. Who is this Arifin? May I have your identity, Mr. Arifin? Mr. Arifin, how do I know you? Mr. Arifin? Yes, sir. Yes, please. Nine. Naeem. Yes. Can you remember me? Oh, my goodness. Mr. Cap, Oh, the rocking boy. Yo. Hey. He's Mr. Yo-Yo. yes, I'm here. Yes, Mr. Rocking, always rocking. How are you rocking? That's my generosity. Well, I mean, how is going on your time? You are in home quarantine or you are at Dharmashagar right now? No, why I should be in Dharmashagar right now? I'm in Could my be home. friends, because I am the king of my own kingdom. I can do anything. I damn care where is. It's not the right time, you see. Right. Oh, I Stay in see. the home. So you are also afraid of coronavirus? Oh my God, why shouldn't I? Yes, everyone should be. So why haven't I seen you in the last class? What was wrong with you in the last class? I was in the last class, but I was hidden. I was hidden. I had some personal problems, you know. Okay. Well, as you know, our topic is going on about troubling. I have a question for you, Mr. Arifin. Yes, you can ask me. Okay. What are the most favorite tourist spots in your country? In my opinion, my favorite tourist spot. No, the question is, what are the most favorite tourist spots in your country? Oh, in Bangladesh, in my country, what are the favorite tourist spots? Yeah. The most favorite tourist spots in Bangladesh, they have in Oxbazaar in their list. You see, so many people are going to there. Right. They just enjoy to see the sea. Okay. Well, Arifin, here actually my question was, what are, I made a question with plural. What are the most favorite tourist spots? Well, yes, because this is the first time you are answering on IELTS exam question. This is because that can be, mistake can be, it's a natural thing. I haven't taught you how to answer the question. So friends, in IELTS speaking, in IELTS everywhere, friends, everything should be up to the point. The point means you must first understand the question. What is the examiner demanding to me? So the demand is here. What are the most favorite tourist spots? What are the? It means that I am asking for not single one, of course more than single. Yes, you have started your answer very well. That was Cox's Bazar. You must give a description for one, but later on you could include some more spots with your main answer. I hope you will follow the work. But you are very good in English. You need one thing, that is you need to do practice. I know Kalam is your best friend. Kalam is your good friend. So you are getting a good scope to practice with Kalam. You are really good in English. But friends, you have only one problem, that is you are not serious. Seriousness is a serious problem for you. So I think, of course, you will overcome this serious problem, inshallah. Thank you, Arifin. Nice meeting you. Arifin, nice meeting you. Thank you. And V95. Who is this V95? V95. Very good 95. Hello, V95. Can you hear me, V95? V95. Hello, V95. Yes, sir. Can you hear me? Yeah. Oh, I see. She is our lovely madam. Madam, yes, I can hear you. Yes. When have you changed your name? That is V95. Why have you changed your name? You had a good name, I know. Sir, I didn't use my. Oh, I think you are getting trouble with the I'll network. join with my ID, inshallah.
There is a network Yes, problem. sir. Please Yes, try to sir. check your network. Try to check your network. Well, then, is there anyone who is left for answering? I mean, questioning and answering. So, friends, if we have a review over the class, that what did you learn? That is, if I talk about first Mr. Shamim Hassan to the last one, Mr. Arifin, we got different lessons today, friends. Actually, giving the lessons by sheets, I think it is not really effective as we did previously a few minutes ago. আমরা একটু আগে যেভাবে করেছি, what we did through practice, I figured out everyone's obstacle. Later on, I gave some suggestions. So friends, these are very effective guidances, tips and tricks to be followed. I hope you guys are following the instructions, and of course, while practicing, please follow them to boost up your score, is my request to you all. Now, if I ask you a question, that is, friends, do you need any solution of any question over your speaking part? If you think you have any problem, please ask me here, because we will move to our writing session. I have only 1.5 minutes to stop this Zoom app. Later, we will start a new meeting, inshallah. You know, after 40 minutes, it automatically stops. Now, friends, yes, for speaking, if you think you have some problem, you are getting any trouble while practicing at home, please let me know your problem. You have no problem. My subhanallah, all are the experts. All are the experts. Allah's blessed for all. Allah's blessed for all. Well, so I am just everyone. very shortly, I am giving you the review. That is, friends, so firstly, we must be careful about the tense of the question. The second thing is, I must figure out what's the demand of the question. That is the question asking for singular answer or plural? What we heard from Arifin's speech, though my question was plural, but Arifin answered only by using only one thing, one information. So friends, it proves the instruction here is, if the question asks for plural, please try to include more than one information with your answer. And third review should be about Tazrin Iza. She couldn't remember the exact answer at right time, but I gave some instruction that suppose you are not getting any information at the exact time, friends, you well. So friends, the thing you have understood now, if I ask the question to Mr. Shamim Hassan, Mr. Shamim, can you please have a review of what I said? Please tell me what I instructed in your speaking class. For your speaking improvement, we have got a lot of troubles, and instantly, I provided you some solutions. Please just let me know what are the solutions. What I said already. Actually, our speaking improvement is increasing day by day. Inshallah. Your suggestion is for our speaking test. Some word we can use when we don't understand the speaker or examiner. Then we take some moment, uses some expression or some word like as give me
a sack. We got this point today. Actually, this is very helpful. Goda, and others to speaking smoothly, and mm, I think Oh, that's this it. is That's it. And yes, now is to Isa. Is to Isa. Isa, please. Isa. Isa. Isa, please. Hello, Isa. Isa. Hello? Yep. Hello, Isa. yes, Isa. sir. Yes. Yes. Isa. Firstly, when I am getting a question, what's the most important task I must be very careful about? What do you think when I am getting a question? What's the first and foremost job should be? Sir, I don't understand. Well, স্যার actually, আবার বলেন আমি oh, বুঝিনি মাঝখানে চলে গেছিল oh, কানেকশন আমার no Bengali. Well, what I said Sorry, is, sir. friends, when you are getting a question, the first and the foremost job is identifying the tense of the question. The tense of the question. What tense this question requires? This question requires present or past or future. Please first identify the tense of the question, then and try to understand that whether the question is for singular information or plural information. I must also understand them. And if you think the question is really difficult for you, you can't understand the question instantly, you can of course ask the examiner for repetition. For repetition, you can say, sorry, I couldn't catch you. Can you please repeat the question? Or you can say, what did you mean by for example, if I say you, how can traveling affect on us? Suppose you haven't understood the words of effect, you can say, sorry, what do you mean by effect? What do you mean by effect? Or অথবা এমনও হতে পারে আমি প্রশ্ন করলাম এক রকমের, আপনি বুঝলেন অন্যরকম। আপনি আমাকে বলতে পারেন, do you mean the positive sides of traveling? Do you mean the positive sides of traveling? আমার কোয়েশ্চেনটা ছিল, how can traveling affect on us? আপনি আমার এই কোয়েশ্চেন আমি বুঝালাম একরকম, আপনি কি বুঝলেন? আপনি যেটা বুঝলেন সেটা আপনি আমাকে আবার জিজ্ঞেস করছেন, do you mean the positive sides of traveling? You can of course ask the examiner in this way. But friends, if you are silent, another information is, friends, আপনি যদি এক্সামিনারকে বলেন, would you please repeat the question? যতবার বলবেন, he will simply just repeat the question. He will never give you any explanation. তিনি আপনাকে কখনোই কোনো explanation দেবেন আপনি যদি না বলেন, specific করে যদি না বলেন। Anyway, that was our lessons for speaking. I hope you are following the instructions. Thank you, and we are moving to our scheduled workplace. Friends, last class we learned how to write a body paragraph. And over the class, we also learned how to write an introduction for IELTS writing task 2. So friends, we have already covered for writing task 2 how to write an introduction as well as body paragraph. In the last class, we got an issue, that is how to give an example. So friends, today our lesson would be how to give an effective example, although I have no idea over the example. What can I do? How can I write my example? Well, friends, why is example for essay writing? The first thing is, why must you include an example? That is, friends, if you read this couple of lines, here is given IELTS band 8 task response. আপনি যদি IELTS band 8 task যদি পড়েন, সেখানে লেখা আছে presents a well-developed response to the question with relevant, extended and supporting ideas.
relevant, extended and supporting ideas. আবার Band 6 টাস্কে লেখা আছে presents relevant main ideas but some may be inadequately developed or unclear. So friends, relevant, extended and supported ideas. আপনি জানেন যে কোনো ব্যাপারে একটা এক্সাম্পল ওই টপিকটার এক্সটেনশনের জন্য, সাপোর্টের জন্য অনেক বেশি ইফেক্টিভ। যে কোনো একটা টপিকে আমি 8-10টা লাইন আমি ডেসক্রাইব করলাম, তার চেয়ে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই, ইট মেক্স মাই রাইটিং more educative, more effective and more stronger as an evidence. এভিডেন্স হিসেবে এটা আমার লেখাটাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করে। সেজন্য ফ্রেন্ডস, এক্সাম্পল ইজ আ মাস্ট ফর ইউর রাইটিং, especially task 2. And in task 1, you need not to add any examples, remember this. So friends, example is a must for IELTS writing task 8, score 8. And now, where is the best place to put the example? This is a very common query. I got a lot of students, they ask me, sir, yes, I know example is needed, but where should I write my example? আমি এক্সাম্পলটা লিখবো কোথায়? Friends, can you please remember the steps to write your writing task 2? I mean a body paragraph. What are the steps to write an effective body paragraph? আমরা একটা body paragraphর জন্য কি কি steps পেয়েছিলাম last class? Can you please remember? We got a main statement, isn't it? আমাদের বডি প্যারাগ্রাফের জন্য আমরা কি কি স্টেপস পেয়েছিলাম? The first one was a statement sentence. আমাকে আগে একটা স্টেটমেন্ট সেন্টেন্স লিখতে হবে। আমার বডি প্যারাগ্রাফ, আমার যে লজিক পক্ষে বিপক্ষে যে আইডিয়া দিচ্ছি তার উপর ভিত্তি করে আমাকে আগে একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে। দেন I must analyze my statement. আমার স্টেটমেন্টের জন্য একটু ডেসক্রিপশন দরকার, অ্যানালাইসিস করা দরকার আমার স্টেটমেন্টটাকে। দেন সাপোর্টিং আইডিয়াস, আমার সাপোর্টিং আইডিয়া ইনক্লুড করতে হবে। দেন আমাকে দিতে হবে আমার এক্সাম্পল, অ্যান্ড ফাইনালি দিতে হবে আমাকে সলিউশন। এটা আমাদের লাস্ট ক্লাসের লেসন ছিল, হাউ টু রাইট an effective body paragraph, what are the criteria, what are the requirements of a body paragraph. একটা body paragraph-এর requirements গুলো কি কি friends, I talked in the last class. ওয়েল, তাহলে আমরা সেখানে দেখেছি আমার স্টেটমেন্ট লাগবে, একটা স্টেটমেন্টের ডেসক্রিপশন লাগবে, দেন আমার সাপোর্টিং আইডিয়াস লাগবে, দেন এক্সাম্পল, দেন সলিউশন। ওয়েল, তার মানে দাঁড়ালো ফ্রেন্ডস, আপনি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, ইউ মে হ্যাভ আ লুক। The question is, most people agree that money cannot buy happiness. Why is happiness difficult to define? How can people achieve happiness? This is a very real question in our life even. Most people agree that money cannot buy happiness. অনেকজনই বিশ্বাস করেন টাকা দিয়ে হ্যাপিনেস কেনা যায় না। Why is happiness difficult to define? Happiness কে সংজ্ঞায়িত করা কেন এত ডিফিকাল্ট? How can people achieve happiness? মানুষ কিভাবে হ্যাপিনেস অ্যাচিভ করতে পারে? Well, দেখুন আমার সাপোর্টিং আমার স্টেটমেন্টের প্যারাগ্রাফটা কি? The concept of happiness is a very difficult thing to define because many people have different ideas as to what contributes happiness. Some people feel that money is key. Others would say that family is the main factor, and yet others believe that freedom and self-expression contribute to a happy existence. To illustrate this, a study carried out by leading psychologists in the USA in 2007 over a 2-year period, which polled over 90,000 people, showed that opinions varied greatly. A vast majority said that freedom and creativity were paramount, while many others cited a multitude of other reasons of happiness, one of those being financial gain. So friends, look, this is just only the explanation. It's my first statement, and then explanation, then my example. So friends, simply you may say that your example must be after your explanation. Suppose you got a statement. আপনি প্রথম তো একটা কারণ খুঁজবেন যে আমি কোন কারণের উপর আমার বডি প্যারাগ্রাফটা লিখবো। আপনার লজিকটা আগে খুঁজে বের করলেন, লজিকের ডেসক্রিপশন দিলেন, তারপরে লজিকের উপর ভিত্তি করে আপনি এক্সাম্পলটা দিবেন, এবং অবশেষে গিয়ে আপনি আপনার ওই যে সলিউশন, যে প্যারাগ্রাফের জন্য সলিউশন দরকার, সেখানে আপনি সলিউশনটা দিবেন শেষে। Then what kind of example should it be? আপনার এক্সাম্পলটা কেমন হতে হবে? একটা এক্সাম্পলে কি কি থাকতে হবে? What kind of example should it be? আপনার একটা এক্সাম্পল লেখার জন্য, আমি এক্সাম্পলটা পারি না,
কিন্তু আমি বানাতে চাচ্ছি, বানাতে গেলেও আমি সিম্পলি কি কি তথ্যগুলো ইনক্লুড করতে পারি। It can be personal example, but be careful that the essay doesn't look too informal. আপনি জানেন দিস ইজ আ রাইটিং টেস্ট, এখানে খুব বেশি ইনফর্মাল কিছু ইউজ করা যাবে না। আপনি বললেন যেমন আপনাকে বললো হ্যাপিনেসের জন্য, আপনি বললেন যে আসলে আমি যখন এইচএসসি পরীক্ষা দিছিলাম তখন একটা মেয়েকে পছন্দ করছিলাম, ওই সময় আমার আম্মু আব্বু যদি আমাকে বিয়ে করাই দিত আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ হয়ে যেতাম। ফ্রেন্ডস, এমন ধরনের একেবারে ইনফর্মাল এক্সাম্পলের কোনো দরকার নেই, এগুলি খুব বেশি পার্সোনাল এবং এটা কেমন জানি না যে একটা স্ট্যান্ডার্ড মানের মানুষ, একটা স্ট্যান্ডার্ড এক্সামিনেশন, সেখানে নন স্ট্যান্ডার্ড একটা লেখা দিবেন, এটা ভালো দেখা যায় না। তার চেয়ে বরং আপনি এটাকে একটু চেষ্টা করবেন, ট্রাই টু মেক ইট রিয়েলি ফর্মাল, একটু ফর্মাল, একটু স্ট্যান্ডার্ড করার জন্য চেষ্টা করুন, বিকজ দ্য এক্সাম ডিজার্ভস সো। You can quote a newspaper report. আপনি একটা নিউজপেপার রিপোর্ট হিসেবে এটাকে করতে পারেন, একটা নিউজপেপারের নাম দিয়ে একটা নিউজপেপার, যদি ডিরেক্টলি পারেন দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে। আপনি ডিরেক্টলি যদি দিতে পারেন সেটা তো অফকোর্স বেস্ট ওয়ে। অথবা গভর্নমেন্ট রিপোর্ট, একটা গভর্নমেন্ট রিপোর্ট হতে পারে, আর সার্ভে হতে পারে, আর ইউএন রিপোর্ট হতে পারে, ইউনিভার্সাল ফুল হতে পারে, ম্যাগাজিন আর্টিকেল হতে পারে, আই থিঙ্ক ট্যাঙ্ক রিপোর্ট। আপনার আপনি যে কোনো একটা, আপনি এত কিছু না খুঁজে আপনি শুধু সিম্পলি এটা খুঁজেন আর নিউজ পেপার রিপোর্ট, একটা নিউজ পেপার রিপোর্ট। আপনি সিম্পলি একটা নিউজ পেপারের নাম দিয়ে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ডেট দিয়ে আপনি একটা সার্ভে দিয়ে দিতে পারেন যে 2018-এ আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা ডেইলি স্টারের একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে মানুষের হ্যাপিনেসের জন্য এই এই জিনিসগুলো দরকার। দ্যাটস ইনাফ। So you have included the reference of the newspaper, as well as the strongest point is you have mentioned the date that I mean when it was published. So friends, it can be happened, no problem will there be. So this is how you can write down any example. So friends, remember you must include the name of reference. আপনার রেফারেন্সের নেমটা দিবেন, নিউজপেপার রিপোর্ট কোন নিউজপেপার একটা আপনি রেফারেন্স দিতে পারবেন, এন্ড অফকোর্স ইনক্লুড, সেখানে অবশ্যই একজন ব্যক্তি থাকতে হবে, দেয়ার মাস্ট হ্যাভ আ পারসন, একটা ঘটনা ঘটতে হবে, দেয়ার মাস্ট অকার এনি ইনসিডেন্ট অর অ্যাক্সিডেন্ট, কোন একটা ঘটনা ঘটতে হবে, দেয়ার মাস্ট হ্যাভ আ প্লেস, একটা প্লেস থাকতে হবে, দেয়ার মাস্ট হ্যাভ অ্যান অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম, একটা অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম থাকতে হবে। এই জিনিসগুলো যদি ইনক্লুড করা যায়, it becomes an example automatically, এটা অবশ্যই একটা এক্সাম্পল হয়ে যায়। যেমন আপনি বললেন আমি লাস্ট ফ্রাইডেতে আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে কক্সবাজার গিয়েছিলাম, আমি লাস্ট ফ্রাইডেতে যেমন আমি কক্সবাজার গিয়েছিলাম লাস্ট ফ্রাইডেতে আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে, অথবা আমার বন্ধু রফিকের সাথে, তাহলে আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে কক্সবাজার লাস্ট ফ্রাইডে। আপনি দেখুন একটা ঘটনাও ঘটেছে, কিছু ব্যক্তিও ছিল, একটা প্লেসও আছে, একটা ডেটও আছে, সবই আছে। when you are narrating, you are including any personal example. আপনি যখন কোনো পার্সোনাল এক্সাম্পল দিচ্ছেন তখন প্লিজ জাস্ট ইউজ দিস টাইপস অফ ওয়েজ, দিস টাইপস অফ স্টেপস টু মেক ইউর এক্সাম্পল স্ট্রঙ্গার অ্যান্ড মোর ইফেক্টিভ। অ্যাকচুয়ালি আপনার এক্সাম্পলটাকে ইফেক্টিভ বানানোর জন্য আপনি এই ধরনের সোর্সেস গুলো আপনি ইনক্লুড করে নেবেন। So friends, yes, this is how you can include your example. Well, what should be in the example কি কি থাকতে হবে, যে বলছিলাম একটু আগেই, সেখানে বিজনেস নেম, ইউনিভার্সিটি নেম থাকতে পারে, ইয়ার থাকতে পারে, প্লেস থাকতে পারে, যেমন হতে পারে ফর ইনস্ট্যান্স আপনি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো আপনি এই ধরনের ফ্রেজগুলো ইউজ করবেন, ফর ইনস্ট্যান্স, টু ইলাস্ট্রেট দিস, ফর অ্যান এক্সাম্পল, এই ধরনের ফ্রেজগুলো কিন্তু ইউজ করতে হবে, এগুলো কিন্তু ভোলা যাবে না। ফর ইনস্ট্যান্স, উদাহরণস্বরূপ, টু ইলাস্ট্রেট দিস, এটাকে যদি ব্যাখ্যা করি বা বিশ্লেষণ করি, অথবা ফর অ্যান এক্সাম্পল এটাকে বারবার ইউজ না করে ফর অ্যান এক্সাম্পল ইউজ করলেন, ফর ইনস্ট্যান্স ইউজ করলেন, টু ইলাস্ট্রেট দিস ইউজ করলেন, ফর অ্যান ইলাস্ট্রেশন ইউজ করলেন, ফর অ্যান এক্সাম্পল ইউজ করলেন। এই ধরনের ফ্রেজেস গুলি ফ্রেন্ডস আপনি ইউজ করবেন এক্সাম্পল দেওয়ার পর, ডিরেক্টলি এক্সাম্পলটা লিখে দিবেন না, কখনোই ডিরেক্টলি দেয়া যাবে না, বিকজ ইউ হ্যাভ ইউর কোহেশন অ্যান্ড কোহেশন। আপনার রাইটিং টাস্কের মার্কিং এ সেখানে আপনি জানেন লেখাই আছে কোহেশন এন্ড কোহেসিভ।
তার মানে আপনাকে অবশ্যই আপনার কানেক্টরস ইউজ করতে হবে, আপনার কোহেসিভ ডিভাইসেস, আপনার কানেক্টর ইউজ করতে হবে। ফ্রেন্ডস, দিস ইজ আ কানেক্টর, এটা একটা কানেক্টর। এই কানেক্টরটা ইন্ডিকেট করছে যে আমি কি করতে যাচ্ছি একটু পরে। আমি যেখানে এটা লিখবো, এই কানেক্টরটাই বলে দিয়েছে যে আমি এখানে অন্য কিছু না, আই এম গোয়িং টু ইনক্লুড অ্যান এক্সাম্পল হিয়ার, আমি এখানে একটা এক্সাম্পল অ্যাড করতে যাচ্ছি, ফর ইনস্ট্যান্স। So friends, this is how you can write your IELTS example. Now the question is, how can I write a good conclusion? Friends, of course, we have talked that for IELTS writing task 2, there must have 4 steps. Number 1 is introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, and finally your conclusion. This is how you must ensure that you are answering your IELTS writing task 2. Friends, if you miss one of the steps, it means that you are going to miss your score. I mean, expected score. So friends, never go out of these 4 steps. That is, your introduction is a must for IELTS writing task 2. And with your introduction, you must have thesis statement. Then for your body paragraph, you must have a statement, then description, I mean analysis of the statement, then example, and finally solution of the body paragraph. And finally, your conclusion. How can I write a conclusion? Friends, remember, for IELTS writing task 1, there is no conclusion. You need no conclusion for your writing task 1, but in the case of writing task 2, conclusion is a must. Well, to start your conclusion, you can use one of them, these 3 phrases, one of them. To sum up, to conclude, in conclusion, please use one of them, not 3, one of them. To sum up, to conclude, in conclusion, আপনাদের যে কোনো একটা ইউজ করতে পারবেন, কিন্তু এই ধরনের কথাগুলো ইউজ করবেন না, ইন দ্য এন্ড, অল ইন অল, জেনারেলি স্পিকিং, ফাইনালি, লাস্টলি, এগুলো একেবারে কমন। এর চেয়ে আপনি বরং এই ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করেন, এই ফ্রেজেস গুলো ইউজ করেন। To sum up, to conclude, in conclusion. Well, next, how can you tell if it's a good conclusion or not? আপনি যে কনক্লুশনটা লিখলেন, whether it is a good conclusion or not, how can you justify that? Friends, remember, conclusion is considered as the reflection of your introduction. Conclusion is the reflection of your introduction. কনক্লুশনটা হলো আপনি যে ইন্ট্রোডাকশন লিখেছেন, সেই ইন্ট্রোডাকশনের রিফ্লেকশন। আপনি ইন্ট্রোডাকশনে যা যা লিখেছেন তার একটা শুধু সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। ইন্ট্রোডাকশনে ছিল আপনি যা যা লিখবেন তার ওভারভিউ, কনক্লুশনে হবে যা যা লিখেছেন ইন্ট্রোডাকশনে তার একটা এন্ডিং। সেই জন্যই বলা হয় কনক্লুশনটা হলো ইন্ট্রোডাকশনেরই রিফ্লেকশন। ইন্ট্রোডাকশনে যে টপিকগুলো নিয়ে আপনি প্রারম্ভিকা ঘটিয়েছেন, স্টার্টিং ঘটিয়েছেন, তাদের এন্ডিংটা দিবেন আপনার কনক্লুশনে গিয়ে। Let's have an example. Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. Others, however, think that change is always a good thing. Discuss both these views and give your own opinion. দেখুন, আপনাকে বললো there is a question, আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি, first you must understand the question very easily. একবারে খুব সহজ করে কোয়েশ্চেনটা বুঝতে হবে আপনাকে। তাহলে এখানে কি বললো, some people prefer, কিছু মানুষ প্রেফার করে, spend their lives doing the same thing, তারা সেম থিং ডুইং এর মাধ্যম তারা প্রেফার করে, অ্যাভয়েডিং চেঞ্জ, they never welcome change, তারা চেঞ্জটাকে ভালো চোখে দেখে না। অন্যরা মনে করে চেঞ্জ ইজ অলওয়েজ আ গুড থিং, চেঞ্জ অবশ্যই একটা ভালো জিনিস। ডিসকাস বোথ ভিউজ, দুটোটা ভিউজ ডিসকাস করবেন, গিভ ইউর ওন অপিনিয়ন, আপনার মতামত দিবেন। এবার চলুন, এটার জন্য আপনি আপনার ইন্ট্রোডাকশন কিভাবে লিখবেন এবং সেই ইন্ট্রোডাকশনের রিফ্লেকশন কিভাবে আপনি কনক্লুশনে দেবেন। Well, we know introduction means paraphrasing. তাহলে আমরা বলছি many individuals, এখানে বলছে some people, আমরা বলছি many individuals, এখানে বলছে prefer, আমরা বলছি would rather go through life staying the same, would rather go through, would rather, তারা বরং ভালো মনে করে, would rather, দুটার মাঝে কম্প্যারিজন, would rather means কোনো কিছুর চেয়ে বরং ভালো, এটার চেয়ে বরং এটা ভালো, তার মানে চেঞ্জের চেয়ে বরং এটা ভালো। would rather go through, এর মধ্য দিয়ে যাওয়া, কিসের মধ্য দিয়ে, লাইফ, তারা লাইফটাকে একটা জিনিসের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সেটা হলো স্টেইং দ্য সেম, সব সময় সেম থাকা।
while other people, অথচ অন্যান্য মানুষগুলো লাইক দ্য আইডিয়া অফ ফেসিং নিউ চ্যালেঞ্জেস, অন্য মানুষগুলো আছে যারা সব সময় এটাকে লাইক করে ফেসিং নিউ চ্যালেঞ্জেস, তারা নিউ চ্যালেঞ্জ ফেস করাকে খুব বেশি লাইক করে, তারা পছন্দ করে। সো দিস ইজ জাস্ট সিম্পলি দ্য প্যারাফ্রেজ অফ দ্য স্টেটমেন্ট। এই স্টেটমেন্টের প্যারাফ্রেজ এখানে দেয়া হলো। একটা গ্রুপ তারা চাচ্ছে জীবনটাকে সব সময় একটা জিনিসের মধ্য দিয়ে যাওয়াটাই তারা প্রেফার করে, আর অন্যরা খুব বেশি লাইক করে চ্যালেঞ্জ নেয়া, নিউ চ্যালেঞ্জেস তারা খুব বেশি লাইক করে। এবার থিসিস কোনটা হবে? এই যে ডিসকাস দিস বোথ ভিউজ এন্ড গিভ ইউর অপিনিয়ন, আপনার মতামতটা আপনি কি দিবেন দুইটার উপর ভিত্তি করে। ইন মাই অপিনিয়ন, এক্সকিউজ মি, ইন মাই অপিনিয়ন চেঞ্জ ইজ বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার লাইফস। Excuse me. Change is beneficial to our lives because we can expand our world view and gain new experiences. So friends, আপনাকে বলছে দুইটা ভিউ ডিসকাস করেন এবং আপনার মতামত দেন। তাহলে আপনার মতামত কি দিচ্ছেন? ইন মাই অপিনিয়ন, আমার মতে চেঞ্জ ইজ বেনিফিশিয়াল। তাহলে আপনি কোনটাকে সাপোর্ট করছেন বলতে পারবেন? দ্য লাস্ট ওয়ান। আপনি সাপোর্ট করছেন চেঞ্জ ইজ অলওয়েজ গুড থিং, তাই না? আপনি প্রথমটাকে সাপোর্ট করছেন না, আপনি পরেরটার পক্ষ নিয়ে নিয়েছেন। আপনি বলছেন ইন মাই অপিনিয়ন, আমার মতে চেঞ্জ ইজ বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার লাইফস, চেঞ্জ আমাদের জীবনের জন্য অবশ্যই বেনিফিটেড। কেন? বিকজ উই ক্যান এক্সপান্ড আওয়ার ওয়ার্ল্ড ভিউ অ্যান্ড গেইন নিউ এক্সপিরিয়েন্সেস। আমি আবার কারণটা উল্লেখ করে দিতে হবে কেন আমি মনে করি। সো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ মাই থিসিস স্টেটমেন্ট। আমি আমার যেটা মতামত, আমি ইচ্ছে করলে দুটার পক্ষেও বলতে পারতাম, আমি দুটার পক্ষে না গিয়ে আমি একটার পক্ষ নিলাম যে চেঞ্জ সব সময় ভালো। আপনি ইচ্ছে করলে দুটোটার উপরই বলতে পারতেন যে আমি আমার মতে দুটাই দরকার, যে সব সময় চেঞ্জও ভালো না, আবার একদম সব সময় এক ধরনের জিনিস নিয়ে থাকা সেটাও ভালো না। অথবা আপনি ইচ্ছে করলে এই শব্দের যে কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো টপিক পান, ইউ মে বি ওয়ান সাইডেড, আপনি ওয়ান সাইডেড আনসারার হতে পারেন। আমি একটা সাইড নিয়ে আনসার দেব, দ্যাটস অলসো ওকে। সো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ ইউর ইন্ট্রোডাকশন। তাহলে আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা হলো, আমরা প্যারাফ্রেজও করলাম, থিসিসও দিলাম। নাও কনক্লুশন। এবার আমার কনক্লুশনে একটা কোশ্চেন আমার। ইয়েস প্লিজ স্যার, একটা কোশ্চেন। ইয়েস প্লিজ। যখন আমরা একটা সাইডকে মানে আমাদের ওপিনিয়নে নিব, সেক্ষেত্রে কি আমাদের বডি প্যারাগ্রাফ যেগুলো আছে সেখানে কি আমরা একটাকে নিয়ে লিখবো নাকি দুটাকে নিয়ে লিখবো? ওয়েল, সেখানে আপনার বডি প্যারাগ্রাফটা আপনি যদি একটার উপরে লিখেন, আপনি না, আপনাকে অবশ্যই দুটার উপরে লিখতে হবে, কারণ আপনি সাপোর্ট করেছেন একটাকে, কিন্তু আপনার স্টেটমেন্ট তো দুটো জিনিসের উপরে দিতে হবে। আপনাকে তো এখানে দুটো জিনিস দেওয়া হয়েছে, একটা হলো চেঞ্জিং অ্যাভয়েড করে তারা, একটা হলো চেঞ্জিং কে ওয়েলকাম করে। আপনার লেখা কিন্তু দুটার উপরে লিখতে হবে, পরে অবশেষে গিয়ে আপনি আবার আপনার মতের পক্ষে আপনি স্ট্রং একটা ভিউ দিবেন কনক্লুশনে গিয়ে, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই দুটার উপরে লিখতে হবে। বুঝতে পেরেছেন কি? ইয়েস। ওয়েল, কনক্লুশনের জন্য যে কাজটা করতে হবে, কনক্লুশনের জন্য আগেই হলো আমার কোহেসিভ ডিভাইস। আমি যে কনক্লুশন লিখছি, আমাকে আগে বুঝাতে হবে টু কনক্লুড, এটা হলো আমার কোহেসিভ ডিভাইস। আপনারা জানেন যে আমাদের যে কানেক্টরস, কোহেসিভ ডিভাইস, আমি আগে দিয়ে দিলাম কোহেসিভ ডিভাইস। আমাকে কিন্তু পরীক্ষার হলে আপনি এই যে কনক্লুশন, কোহেসিভ ডিভাইস, এটা কিন্তু লেখা যাবে না। These are only to make sure you, আপনাকে শুধু বোঝানোর জন্য। আপনি পরীক্ষার হলে কিভাবে লিখবেন? শুধু লিখবেন টু কনক্লুড, কনক্লুশনের জন্য। এবার আপনি লিখছেন আপনার আনসারটা, although some prefer to shy away from new ideas because they feel comfortable with routines. আপনি আপনার একটু আগে আপনি দেখেছেন, এখানে আমরা বলেছিলাম কিছু কিছু মানুষ আছে যারা সব সময় একভাবে থাকতে চায়। তাহলে আমি আবার পরে সে কথাটা আমাকে আনতে হবে যে মানুষ, যে আমি নিশ্চয়ই আমার বডি প্যারাগ্রাফে বুঝিয়েছি কেন মানুষ সেটা চায়। কারণ তারা মনে করে, তারা সব সময় দে ফিল কমফোর্টেবল উইথ রুটিনস। আমার যে একটা রুটিন আছে, বারবার চেঞ্জ করলে ঝামেলা। এই যে একেবারে ধরুন, আপনি এক্সাম্পল স্বরূপ হতে পারে, আপনি ধরুন যেমন রান্না বান্না, আপনি সবসময় চেঞ্জ চান রান্না বান্নায়,
যে আপনি আজকে এই খাবার, কালকে ওই খাবার, কালকে এই খাবার, তাহলে এত কিছুর যোগান দেয়া, সাপ্লাই দেয়া, এটা তো অনেক চ্যালেঞ্জিং। তার চেয়ে যদি আপনি এমন হয় যে না আমি ডেইলি সবসময় একই কাজ করব, তাহলে এটা অনেক বেশি ইজিয়ার। এই জন্য অনেকজনে মনে করে চেঞ্জের চেয়ে সবসময় অ্যাজ ইউজুয়াল থাকাটাই ভালো। আমরা অনেকজনই আছে আমরা চেঞ্জ চাই না, সবসময় যা আছে ভাই যেমনে আছি এমনি ভালো আছি, এটা অনেকজনই চায়। So friends, this is the similar thing here. তাহলে আপনি এখানে আপনি স্টেট করলেন যে তারা যে চায়, কেন চায়, although some prefer to shy away, তারা খুব লজ্জাবোধ করে পিছনে থাকেন from new ideas because they feel comfortable with routines. They feel comfortable with their as usual activities, as usual life. তারা তাদের as usual activities নিয়ে তারা হ্যাপি। এরপর হচ্ছে আমি যেটা বলেছিলাম, আমি তো এটার পক্ষ নেইনি, এবার আমি আমার মতামতটাকে একেবারেই আমি পূর্ণাঙ্গতা দিচ্ছি। আই বিলিভ দ্যাট, আমি বিশ্বাস করি যে চেঞ্জ ইজ অ্যাডভান্টেজাস ফর ডেভেলপিং অ্যান ওপেন মাইন্ড অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সিং নিউ থিংস। I believe that change is advantageous. Change অবশ্যই অনেক সুযোগ সুবিধাপূর্ণ for developing an open mind, আমার মনটাকে ডেভেলপ করার জন্য and experiencing new things. তাহলে দেখুন ফ্রেন্ডস, আমি ঠিক উপরে যা লিখেছি তারই শুধু একটা রিফ্লেকশন ঘটিয়েছি আমার লাস্টে, তবে মাঝখানে কিন্তু বডি প্যারাগ্রাফে আমি এদেরকে প্রমাণ করেছি, আমার বডি প্যারাগ্রাফে কিন্তু এদের প্রমাণটা থাকতে হবে। এটা শুধু আমাদের ইন্ট্রোডাকশন প্লাস কনক্লুশন গেল, কিন্তু বডি প্যারাগ্রাফে আমার তাই আর লিখতে হবে যেগুলি আমি এখানে ইন্ট্রোডাকশনে লিখেছি, এবং তার উপর ভিত্তি করে আমি লাস্টে কনক্লুশনটা লিখলাম। সো ইট ক্যান বি ইউর ওয়েজ, আপনি সিম্পলি ভাবে লেখার অভ্যাস করতে পারেন। Yes friends, so this is how you can write a conclusion. We have already learned all the steps to answer for IELTS writing task 2. Writing task 2 এর জন্য আনসার করার যে ওয়েজ গুলো আমরা সবগুলোর উপরে আলোচনা করলাম। Now it is your task, your term, your time. এখন এটা আপনার কাজ, আপনার সময় এগুলি অ্যাপ্লাই করা। ফ্রেন্ডস, আপনারা তাহলে well, I'm giving you a speaking topic for you. আপনাদের স্পিকিং এর জন্য একটা টপিক দিচ্ছি এবং রাইটিং এর জন্য একটা টপিক দিচ্ছি নেক্সট ক্লাসের জন্য। Friends, for speaking, I think you can use book number 10, IELTS Cambridge book number 10. আপনারা book number 10 IELTS speaking part 1, test 1 এর part 1, IELTS speaking test 1 part 1, book number 10, Cambridge book number 10. Well, I am moving to the work. I am writing the homework, friends. Cambridge book 10. Book 10. Test 1. Book 10, test 1. Speaking part 1. Speaking part 1. Just speaking part 1, not 2 and 3. Only speaking part 1. And book 10, test number 1, writing task 2. Writing task 2 as well as speaking test 1. These two works are for next class. You must submit the work by tomorrow. আপনারা আগামী কালকের মাঝে আপনাদের রাইটিং টেস্টটা আপনারা অবশ্যই সাবমিট করবেন, and speaking test will be in the next class at the very beginning of your class. As we have of course an open discussion, a face-to-face conversation, I will ask you all the different questions from book number 10. If you don't have this book, আপনার যদি এই বইটা না থাকে friends, all the materials for IELTS preparation are available in internet. আপনার ইন্টারনেট থেকে আপলোড করে নেবেন, ডাউনলোড করে নেবেন। আপনার বুক নাম্বার 10 ক্যামব্রিজ লিখলেই হবে, ক্যামব্রিজ বুক 10 টেস্ট 1 স্পিকিং, টেস্ট 1 স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং টাস্ক 2 লিখে সার্চ দিলেই হবে। all the questions are available there. Just do download and later on finish the work and submit the work here in the page that is IELTS with Shagur sir. You know, there is a group, someone has asked me, sir, where to submit. You can submit the work IELTS with Shagur sir in that group. That group is only for IELTS preparation. So you would rather submit the paper there. You would rather submit the writing there. Apni writing the shekhane submit koran, no problem.
And speaking test, just you will do practice in the next class. I will directly ask you the question on the speaking test, Cambridge Book 10, test number 1, speaking part 1. Do you have any question now, friends, please? Shagor Rana, you have raised your hand. Why, Mr. Shagor? You are always just in raising hand. Why? What's wrong with you? Sir, because I don't have the book, and that's why I just raised my hand to ask you. So I have given you the solution. Where may you Yeah, have yeah. the book? Well, Yes, sir. then anyone, does anyone have any other question, please?